kun san cewa ƙasusuwa a jikin mutum guda 206 ne? So with this memory tricks za mu iya kirgo su cikin sauƙi ba tare da mun sha wahala ba. So shi yasa nace ku haddace wannan memory tricks din sosai. Za mu kirgo su a cikin kwanciyar hankali ba tare da ka sha wahala ba, ko ina ka je suna kanka ba za ka manta ba insha Allah. Yau kuma da mu yi magana akan osteology ko kuma a ce skeletal system. Menene skeletal system? What's the bony structure, that is the hard framework of a human body. Osteology an samo shi ne daga Greek word, ma'anan osteo shine bone. Logy duka mun san logy, study. So from there kaga is the scientific study of bone. Wasu da sai ce maka kuma is anatomical, is a branch of anatomy that talk about what? Bones. So mu kalli functions of osteology. Functions of osteology sune kaman haka: protection, support, shape. Mu kalle su kaman haka: protection, support, hematopoiesis, movement. Ya aka yi skeleton yake providing ma jiki support? Yanzu for example skull yana providing ma kwakwalwa, ma'ana brain support, okay, from one way or the other. Likewise rib cage yana providing ma organs, thoracic organs support, heart da kuma lungs. Thoracic cage yana providing musu support, more especially sternum yana providing support sosai a thoracic cavity, okay. Then there is support, then yes, protection and support, they are going hand in hand. Hematopoiesis blood cell production. Duk wani blood da ka sani a jikinka ana providing din shi ne daga cikin bone marrow. Bone marrow yana cikin bones, okay, more especially long bones. In an ce long bones ana magana akan femur ko kuma humerus, okay. Then movement, bones help sosai, suna taimaka sosai wajen movement, okay. Suna taimaka, for example yanzu kaman let's say carpus bones ko kuma phalanges, they cannot move in a ce ba ƙasusuwa, a ce zallan Moses ne yanan ko kuma wani abu daban. Kaga hannunka haka ba za su yi motsi ba, jikinka haka ba zai motsi ba. Haka providing shape din mu gaba ɗaya an providing din shi ne akan mene? Akan skeletal system. Inda a ce ba skeleton, ta yaya za a zo a ɗora organs ɗinka a cikinka, a ɗora fata, a ɗora tsoka, a ɗora sauransu, okay. Ina ganin wannan shine functions of osteology or skeletal system. Sai mu kalli types of osteology. Kamar yadda nake bayani, wannan shine types of skeleton: axial skeleton and appendicular skeleton. Kar mu manta, da ku gana wani rubutu a can, memory tricks. In akwai takarda da biro hannunka ka dauka ka rubuta wannan memory tricks din yanzu, kai posting bidiyon ka rubuta kafin a ci gaba da bidiyon, saboda suna da matukar amfani kuma advisably ka haddace su, okay, ko ki haddace su. Da ka yi amfani da wannan AA ma a wannan types din nan, saboda memory tricks a anatomy yana da matukar amfani. Ana ganewa? Memory tricks yana da matukar amfani. AA ma na wannan axial, wannan appendicular, okay. So yanzu da mu dauki wannan axial skeleton mu yi bayani shi a wannan bidiyon. Maybe next video sai mu yi bayani appendicular, saboda menene? Okay. Yanzu kamar yadda na faɗa za mu dauki axial skeleton. Menene axial skeleton? Axial skeleton shine yake bayani akan skull da kuma vertebral column, sai rib cage. Okay, Allah ya sa kun gane wannan rubutun. Wannan axial skeleton za mu dauko skull
mu ɗauko vertebral column, mu ɗauko rib cage. Yanzu a wannan bidiyon da muke yi kawai za mu kirgo ƙasusuwan ne ba tare da mun yi bayani akan ƙasusuwansu, mun yi bayani ɗin origin ɗinsu ko kuma articulation ɗinsu ba. Idan muka zo muka ɗauko origin, misali muka ɗauki head, za mu yi bayani sosai akan abin da articulation ɗin shi da origin ɗin shi. Hakan muka zo muka ɗauki thoracic and abdomen, that is thorax and abdomen, sai mu yi bayani sosai akan ƙasusuwan da articulations ɗinsu da kuma origins ɗinsu. Okay, for now yanzu da mu listing ɗin 206 bones ne. Okay, da mu yi kirgo 206 bones ne cikin sauƙi. So mu ɗauki skull mana. Yanzu da mu fara kirge ne tare da ku. Kamar yadda muke bayani, axial skeleton ko za mu kirgo, amma kafin ma a kirgo su ya kamata mu san menene axial skeleton. Kamar yadda na rubuta a can, su ne muka ce skull ko? Yes, skull. Kafin rib cage mun ce vertebral column. Vertebral column. So mu ɗauki skull. Skull ya kasu shi ma into cranial ko? Kun san anatomy yana da tsari fa. Dole sai an bi komai in order. Sai facial. Cranial bones. Cranial bones ina ga guda 8 ne, amma mu kirgo su mu gani. Su ne wayannan. Ku ɗauki wannan memory tricks ɗin sai mu kirgo cranial bones. Su ne wayannan. Wayannan da mu ce frontal bone. Frontal bone. Sai mu ce ethmoid. Haka ake rubuta shi. Ethmoid bone shi guda biyu ne, wannan guda ɗaya. Sai wannan sigmoid. Sigmoid bone shi guda ɗaya ne. Sai wannan parietal. Parietal akwai uwa da uba, that means guda biyu ne, akwai nan gefen da nan gefen, that is left and right. Sai occipital. Occipital shi ma guda ɗaya. Sai temporal shi ma guda ɗaya. Temporal. Okay, 1 2 3 ko? 3 4 6 8, nan guda 8. That means a nan cranial bone mun samu guda 8 ko? Sai facial. Facial muna da guda 12 ko? Mun gama da wannan. Yanzu da facial bones guda nawa? Akwai temporal. Sorry. Akwai zygomatic. Zygomatic bone guda biyu ne shi. Akwai mandible. Mandible shi ma guda ɗaya. Akwai vomer a nan yake, shi ma guda ɗaya. Yes, kamar yadda nake magana, yanzu mun lissafo guda nawa? Ga biyu a nan, ga mun lissafo guda 4. Yes, zygomatic, mandible, vomer. Sai mu ce palatine. Palatine shi ma guda biyu. Yes. Sai lacrimal na ido kenan ko? Wannan bone ɗin shine yake ya containing ɗin lacrimal hormone wanda yake sa hawaye. Okay? Lacrimal guda biyu, akwai ɗaya hagu akwai ɗaya dama. Shi ma guda biyu. Guda nawa kenan muka lissafo? Guda 6 7 8, saura guda 4. Okay? Muna da maxilla. Shi ma guda biyu.
sai nasal ko nasal su ma guda biyu, muka lissafa zai ba mu guda 12 ga 8 ga 12 ya tashi nawa? Ya tashi 20 kenan? Yes, 20. Sai mu ɗauki okay, na goge sha baya. Sai mu ɗauko me yake da suna vertebral column. Vertebral column bones guda 26 ne. Wasu kuma za su ce maka guda 33 ne. Amma kowanne daidai ne, kowa a cikinsu yana da gaskiya. Me yasa nace kowa yana da gaskiya? Yanzu za mu kalli dalili. Bari mu goge nan. Idan ce vertebral column ana nufin cervical yana da guda 7, thoracic yana da guda 12, lumbar yana da guda 5, sacrum yana da guda 5 shi ma, sai coccyx yana da guda 4, amma wa'innan guda 5 din sun zo sun fused sai suka zama guda 1. Wa'innan ma suka yi fused sai suka zama guda 1. So yanzu mu kirga. In aka kirga su haka zai iya baka, idan aka kirga su ba tare da an hada su sun bada 1 ba, in aka kirgo su duka ne nan iya nan haka, kaga dai baka guda 33 ne. So amma idan kuma aka sa 1 ne a nan ma aka sa 1 zai baka 26. So yanzu da mu tafi da 26 shine zai bamu number daidai. A haka za mu bar shi, za mu tafi da shi, okay? Za mu bar shi a haka, a ɗayan, a ɗaɗɗaya haka, sai ya bada 26. Mu ringa lissafawa fa. Muna lissafawa. A can mun lissafo 8, a can mun lissafo 12, yanzu kuma ga 26. Okay, muna kan tafiya. Wayannan kenan. Kafin ci gaba, me yake da suna? Types of skeleton. Mun ce akwai axial, akwai appendicular. Under axial, bones guda 80 ne. We have 80 bones in axial, while 126 in appendicular. Okay? Yanzu mun lissafo nawa? Mu ci gaba. Yanzu za mu je rib cage. Rib cage yana da ribs guda 12 a kowane gefe. Hagu 12, dama 12, ya tashi nawa kenan? 24. Sai kuma plus sternum. Haka ake rubuta sternum ko? Sternum guda 1, kaga dai baka 25 kenan. Is equals to 25 bones a rib cage. Okay? Sai mu ce plus 25. Bara mu yi bayanin rib cage ko mu yi bayanin sternum bana. Sai mun zo bayani akan me yake da suna thorax and abdomen ko kuma thoracic cavity. Za mu yi bayani ribs guda 12 da gansun nan. Suna da me ne? Suna da regular, irregular, true ribs, false ribs, floating ribs. Duka sai an cire su a cikin wayannan ribs 12 da kake kallon su. Okay? Haka sternum shi ma aka kasu kashi. Duk in an zo an shiga thoracic cavity da yayi bayanin su gaba ɗaya. So for now dai mun samu 25. Okay? So sai mu hada mu ga bones nawa muka samu so far.
ka buga da calculator ka, abin da ya baka ina ga numbers ɗin kenan. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna mana subscribe, ka mana like, ka mana comment. Thank you.